Okay, welcome dear students. I am here with the third algebraic method of solving the pair of linear equation in two variables, that is cross multiplication method. So today we'll try to understand what is cross multiplication method is, how to apply this method to solve the problems. So now the first thing we'll do is we'll consider the pair of linear equation in two variables. So considering the general pair of equation as a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So these are the pair of equation, given equation. So now we'll try to solve this problem with the help of cross multiplication method. So there are certain methods you can learn it as you can prepare one algorithm so that it will be easier to tackle the problems with this technique. So what are the steps, what are the algorithms? So first step to solve this problem. So step will be, we'll collect the coefficient first, collection of coefficients, we'll collect the coefficient starting from y, starting from the coefficient of y, followed by constant, then x, then y. जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो y बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ अनि y मै ल्याएर एन्ड गर्नुपर्छ भनेपछि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ द कोएफिसिएन्ट अफ x y इज b1 b2 यो भयो, त्यहाँदेखि कन्स्टेन्ट इज c1 c2, त्यहाँदेखि x को कोएफिसिएन्ट भयो a1 a2 अनि y को कोएफिसिएन्ट भयो b1 b2. So this is my collection of coefficient. Now our aim is to find out the value of x and y, the solution which we are finding out. So first method भयो. अब second step ma what we are going to do is, second step ma we'll prepare the ratio with x, y and z. So preparation of ratio. We'll prepare the ratio. So how we are going to prepare the ratio? Please see here. So we'll take the first variable, that is x. So यहाँ यो इक्वेसन में हामीले हेर्दाखेरि के चीज छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल x छ, अर्को y छ अनि कन्स्टेन्ट छ. सो हामी अकॉर्डिंगली विल प्रिपेयर द रेशियो फर x, y एन्ड कन्स्टेन्ट. सो x को लागि चाहिँ को लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट को यो दुईटा टर्म लिनु पर्यो. फर्स्ट को दुईटा टर्म मीन्स b1 b2 c1 c2 यो लियो, which is equals to y by, अब y को लागि को लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट को छोडेर सेकेन्ड र थर्ड लियो भनेपछि c1 c2 a1 a2 यसरी लियो. देन कन्स्टेन्ट को लागि चाहिँ विल टेक 1 by, since we know that 1 multiplied with any number is that number only, so in terms of constant we'll take 1. So 1 divided by, then the third and the fourth ratio will take, means a1 a2 b1 b2. Since the method is cross multiplication, now अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन अफ cross multiplication will do. Since the method बाटै क्लियर नेमले नै क्लियर बताउँदैछ कि मेथड हामी के गर्छौं, फाइनली विल क्रस मल्टिप्लाई. सो क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड विल अप्लाई नाउ. सो हाउ टु क्रस मल्टिप्लाई भन्दाखेरि चाहिँ विल मल्टिप्लाई दिस टु फर्स्ट, डाउनवर्ड पहिला मल्टिप्लाई गर्छु अनि त्यहाँदेखि माइनस अपवर्ड गरिदिन्छु. डाउनवर्ड minus upward, downward cross multiplication minus upward. Now on doing this
I will be getting x by some number, y by some number and 1 by some number. So भनेपछि यहाँ दुईटा अननोन मात्रै छ, but we have three ratios. So if you compare first and third, because we cannot compare first and second because there are two unknowns in first and second. So to get the value of x, I have to compare with the, suppose your ratio 1 ba, your ratio 2 ba, your ratio 3 ba. Now what we can do is, the next thing we'll do is, we'll cross multiply this value, the ratio 1 and ratio, then third method, step 4 will be comparing ratio, comparing 1 and 3 यो गर्नु पर्यो, and 2 and 3, 2 and 3 ले के दिन्छ, y दिन्छ, because यो completely number हो, यो पनि number हो, only unknown is y. So y आरामसँग हामी यो दुईटा रेशियो कम्पेयर गर्यो भने निकाल्नु सकिहाल्छ. अनि x निकाल्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट रेशियो र लास्ट थर्ड रेशियो चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो. सो 1 र 3 कम्पेयर गर्यो भने x आउँछ, 2 र 3 कम्पेयर गर्यो भने y पाइहाल्छ. So this is the basic concept about this cross multiplication method. So we'll try to understand this method by with the help of some example. So let us try to do this by one example. So let me explain with one example. So suppose the problem is 2x plus y equals to 5, 3x plus 2y equals to 8. Suppose this is my problem. So here we have a1 is 2, b1 is 1 and c1 is minus 5. I have to take 5 on the left side, minus 5. a2 is 3, b2 is 2 and c2 is minus 8. So if you see this, therefore we can check whether this system will have a unique solution or not, because cross multiplication method is only apply for unique solution. So a1 by a2 means it is 2 by 3, b1 by b2 is 1 by 2. So it is clearly shown that therefore a1 by a2 is not equals to b1 by b2, means the unique solution exists. Unique solution exists. So हामीले यहाँबाट इन्फर्मेसन पाइहाल्यौं कि यो सिस्टमको के हुँदो रहेछ, युनिक सल्युसन हुँदो रहेछ. सो सिन्स दिस इज नट द पार्ट अफ द सल्युसन, सो विल नट फोकस हियर. युनिक सल्युसन हामीले चेक गर्यौं. त्यसको बादमा अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट स्टेप मेरो के छ, विल कलेक्ट द कोएफिसिएन्ट. कहाँबाट स्टार्ट गर्छु, y बाट स्टार्ट गर्छु. सो फर्स्ट स्टेप 1 इज कलेक्टिङ द कोएफिसिएन्ट. सो अन कलेक्टिङ द कोएफिसिएन्ट we get what we get, 1 2 minus 5 minus 8 2 3 1 2. So we start with the coefficient of y followed by constant, then x, then again y. Start with y and with y. यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, सजिलो छ एकदमै टेक्निक. y बाट स्टार्ट गर्यो, y मै एन्ड गरिदियो, बस भइहाल्यो. एन्ड द्याट इज द ओन्ली इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर. त्यसको बादमा त दुईवटा पेयर वाइज हामी के गर्छौँ, रेशियो बनाउँछौँ. अब फर्मेसन अफ रेशियो कसरी हुन्छ, फर्दर इम्प्लाई x बाई विल टेक फर्स्ट 2 मिन्स 1 2 minus 5 minus 8. केही त्यस्तो ठुलो फर्मुला याद गर्नै पर्दैन यहाँनिर. जस्ट इफ यु गो थ्रु दिस स्टेप्स, इट विल बी भेरी इजी फर यु टु सल्भ एनी पेयर अफ इक्वेसन विथ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड. सो सेकेन्ड विल बी minus 5 minus 8 2 3. फर्स्ट को छोडिदिएर त्यहाँदेखि सेकेन्ड र थर्ड को यहाँ चारवटा छ नि भ्यालु, रेशियो एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा. त फर्स्ट को दुईवटा रेशियो चाहिँ x को लागि भयो, सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ y को लागि भयो, थर्ड र फोर्थ चाहिँ फेरि कन्स्टेन्ट को लागि. सो इक्वल्स टु 1 बाई 2 3 1 2. सो अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यो,
पहिला डाउनवर्ड त्यहाँदेखि अपवर्ड त्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि दिस विल इम्प्लाई x बाई -8 into 1 -8 minus 2 into -5 is -10 यो चाहिँ रुलको माइनस यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरिको माइनस इक्वल्स टु y बाई -5 into 3 -15 minus 8 into 2 -16 equals to 1 by 2 into 2 4 minus 3. So we got this. Next is this further implies x by okay -8 minus into minus become plus, so plus 10 -8 plus 10 will be plus 2 equals to y by -15 minus plus 16, so it will give you plus 1 equals to 1 by 1. So we got the three ratio 1, 2 and 3. So as I have already told ki to get the value of x I have to compare 1 and 3. So comparing ratio 1 and 3, what we get, x by 2 equals to 1. So x is equals to simply 2. क्रस मल्टिप्लिकेसन भइहाल्यो यहाँ 2 into 1 क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ 2 into 1 2 भइहाल्यो. So we got the value of x. So again comparing ratio 2 and 3, 2 र 3 कम्पेयर गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि y by 1 equals to 1, so y equals to 1. So we got the required solution as x equals to 2 and y equals to 1. So this is how we can solve the pair of linear equation by cross multiplication method. This is the example for you. I will come with the more problems in the next video.